the air, no one could see where they were going. Ветер разносил этот мокрый песок повсюду. Никто не видел, куда они вообще идут уже. Finally, when the storm subsided, they continued on their way. Позже, когда шторм притих, они продолжили путь. And they arrived at the Rohini Kund. Подошли к озеру Рохини-Кунде. And there, the huge banyan tree that the crow had been sitting on, it was completely broken. So you can imagine how powerful the storm was. Дьякоти увидел, что уже ничего от этого баньянного дерева огромного не осталось, что оно сломалось во время шторма. The temple of Nilamadav was all covered in sand. Храм Ниламадовы был занесен песком. So the king told his soldiers, dig away and uncover the doors. И царь повелел солдатам, начинайте откапывать этот песок. So Прорывайте. They were digging and digging, and gradually the doors became uncovered, and then they opened the doors to the temple of Nilamadav. Они стали копать проход в этом песке, наконец-то докопались до двери в храм и распахнули дверь. And Nilamadav was gone. А внутри Ниламадова уже не было. The king fainted. Царь тут же упал в обморок. He was unconscious for some time, and then when he opened his eyes, he said, "Oh, Vidyapati, I had a terrible dream that we went to find Nilamadav, but when we got there, he was gone." Царь провел долгое время без сознания, когда он пришел в себя, он сказал: "О, Юдавир, о, Видяпати, мне приснился кошмар, мне приснилось, что мы пошли разыскивать Ниламадову, но он исчез." He became so confused due to the madness of separation. Из-за безумия разлуки царь уже полностью не разбирался, что реальность, что сон. So gradually, they helped the king understand the real situation. И он находился в таком заблуждении, постепенно ему объяснили, что произошло на самом деле. And Vidyapati was confused. He said, "Why? Why? Nilamadav, your majesty, Nilamadav personally asked for you that he wanted to be served by you." Больше всех сбит с толку был Видяпати. Он не понимал, как так могло произойти, что он говорит: Ниламадова сам попросил, чтобы я вас оповестил, он хотел, чтобы вы ему служили. The king said, "Oh, Nilamadav, you called me and now I am here to serve you." Царь сказал: Ниламадова, ты призвал меня, и я пришел служить тебе. Then the king had a realization. Затем царь подумал: Vishwavasu, he must have taken the deity somewhere else because he knew we were coming. Царь тут же заподозрил, что это проделки Вишвавасу, что Вишвавасу спрятал божество Ниламадовы. Yudhavir, at once we must go back to the village, surround the village with your soldiers and arrest Vishwavasu. Юдавир, немедленно возьми солдат, окружи деревню, возьми в плен Вишвавасу. Vidyapati, who was less passionate Видяпати, and more diplomatic, he said, "Your Majesty, Vishwavasu is very dear to the Supreme Lord. We should be careful. We should try to solve this problem peacefully." Видяпати, который был менее раджасичным и более дипломатичным, чем царь, он сказал: "Ваше Высочество, будьте осторожны, не забывайте, что Видяпати очень любимый, приближенный слуга Господа Ниламадовой. Мы не имеем права плохо с ним обходиться, потому что это плохо для нас закончится. Поэтому надо решить этот вопрос дипломатично." They came back to the village and they came to the house of Vishwavasu, and Vishwavasu was sitting there like a sage in meditation. Все тогда спустились с горы, пришли в деревню, зашли в дом Вишвавасу. Вишвавасу сидел в доме как мудрец, погруженный в медитацию. When they came in, Vishwavasu said, "I was expecting you to come sooner." Когда они вошли в дом, Вишвавасу сказал им: "Я ожидал вас пораньше. Now Nilamadav is gone Теперь Ниламадова уже нет. because of you. Из-за вас." King said, "Tell us where he is." Я сказал: "Признавайся, He где didn't он?" believe. Так не верил Вишвавасу. But Vishwavasu became silent again in meditation. А Вишвавасу просто игнорировал царя, он снова замолк и погрузился в медитацию. Then Yudhavir arrested him. You're Генерал, under arrest for insolence. и тогда Юдавир, генерал, арестовал Вишвавасу за вот такое небрежное, за наглое отношение к царю, сказал: "Я вас беру под арест Ignoring the authority of the king. из-за того, что вы проявляете несубординацию царю." So then he arrested Vishwavasu, but now no one knew what to do. И
И он оставил Вишвавасу, но все равно это ничего не решило, потому что никто не знал, где Ниламадов. Did Nila Madhav really disappear, or did Vishwavasu hide him? Vishwavasu is not saying where the deity is. He's saying that he doesn't know, but perhaps he knows. But we cannot torture him because he's a devotee. Torturing devotees is against Bhakti. Вишвавасу ни в чем не признавался, он не говорил, он сказал, божества больше нет, но ему не верили, думая, что он прячет Ниламадову. Пытать его они боялись, потому что только преданных это не есть Бхакти. Поэтому все были в замешательстве, не знали, что делать дальше. So it was a stalemate. Это была ничья. No one knew what would be the next move. То есть не знали, что дальше делать. Everyone was depressed, everyone was in anxiety, and all had different feelings about each other even. Все друг друга в чем-то подозревали, все были в депрессии, все были в волнении, беспокойстве и растерянности. So then something will have to happen, a tiebreaker. Что-то должно произойти, чтобы решить эту ситуацию в чью-то пользу. So they heard the sound of a veena. Вдруг они услышали звук вины. And someone was singing. И пение. So Narad Muni announced to them, the Supreme Lord Nilamadav himself has left for his own reasons. Нарада Муни сообщил всем присутствующим, Господь Ниламадова ушел от вас всех по своим личным соображениям. So Vishwavasu is innocent, release him from arrest. Немедленно освободите Вишвавасу, он тут ни при чем. The Lord will not be visible to you now in his Nilamadav form. Больше никто Господа Ниламадову из вас не увидит. Listen carefully, I will tell you about the Lord's desire. Но я сейчас вам расскажу о воле Господа. Indrajumna Maharaj, I want you to construct a huge temple Господь хочет, чтобы on the shore of the ocean. Индрджумна Махарадж должен построить для Господа огромный храм на берегу океана. And when the temple is complete, Nilamadav will appear again in the form of Lord Jagannath, just to please you all. И когда постройка храма будет завершена, Господь Ниламадова вернется снова на землю, но уже в другом облике, в облике Господа Джаганата, чтобы порадовать вас. When the temple construction is complete, I will personally come there, and I will take you to Brahmalok, and will invite Lord Brahma. Please come to earth, and you should preside over the installation ceremony of the deity of Lord Jagannath in the temple. И Нарада сказал, как только вы завершили постройку храма, я вернусь, возьму царя с собой Господу Брахме на Брахмалоку, и мы пригласим Брахму, чтобы он провел установку божества в храме. So then, Maharaj Indrajumna went and he released Vishwavasu and begged forgive me, please forgive me. Царь Индрджумна сам лично пошел, освободил Вишвавасу, извинился перед ним. And the king explained that the Narad had told him the desire of the Lord that he must build a huge temple. И рассказал Вишвавасу о том, что Господь хочет, чтобы он построил для него огромный храм. Vishwavasu said, he was skeptical. А все еще Вишвавасу чувствовал цинизм и... He said, Your Majesty, will lowly, untouchable pig farmers like me be allowed in your temple? Сказал, да, у вас будет храм новый, а мне интересно, вот такие неприкасаемые, низкокастовые свинопасы, как я, нам можно будет посещать ваш храм? Maharaj Indrajumna said, this is not my temple.
It's the temple of the Lord of the universe, the Lord of everyone. Царь ответил, это же не мой храм, это храм Господа Вселенной, это Господь всех. The Supreme Lord sees all of His children equally. Для Господа все его дети равны. Vishwasu said yes. Yes, I know that. Слышал я это уже. But will I be able to do any service in that temple? А вот интересно, когда Big farmers not allowed to. я зайду внутрь этого храма, мне разрешат служить Господу там? And then he began to cry, oh Nilamadav. И просто разрыдался опять, вспомнив, как он служил Ниламадове. It used to be just the two of us. О, Ниламадов, раньше это был только ты и я. We were alone. Вдвоем You used to let me bathe you and massage you and feed you. я мыл тебя, массировал, кормился. But now you're going to have a huge temple with thousands of people. А сейчас ты окажешься среди многотысяч... Рот только закрывайте. Многотысячной толпы, и там будет столько народу, и ты будешь так далеко от меня на алтаре. Thank you. Окей, ладно. Thank you. So Vishwavasu, he was crying and he said, oh Nilamadav, when your grand temple is filled with thousands and thousands of important people, will you remember me, your old servant Vishwavasu? Will you even see me somewhere in the crowd? Вишвавашу разделился как ребенок. Он сказал, Господь, когда твой огромный храм будет битком набит всякими випами, всякими важными людьми, ты хоть вспомнишь меня, ты хоть разглядишь меня среди этой огромной толпы. Будет ли тебе даже дело до меня, твоего старого слуги Вишвавашу? Oh Nilamadav, will you even remember your old pig farmer friend? Помнишь ли ты своего друга свинопаса? Madhava Bahuta minati koito Madhava Bahuta minati koito. And Vishwasu was weeping in separation. И Вишвавашу безудержно плакал и плакал. Long time passed, and Indrajumna Maharaj, with all his associates, constructed a huge, beautiful temple. With so much love was they put into every single stone of that temple. Прошло много времени. За это время Индрджумна Махарадж успел уже отстроить огромный храм для Господа с любовью. Каждый кирпичик, каждый камушек был поставлен на место с любовью и заботой. When the temple was complete, then on time, as promised, Shrimanarayana Narayana Narayana. Поклонитесь Нарада Муни, прибыл вовремя, как он и обещал, как только храм был готов. So then Narad Muni, as promised, he took Indrajumna Maharaj and through the heavenly planets up to Satyaloka of Lord Brahma, to invite Lord Brahma to come and do the installation. Тогда Нарада взял с собой царя Индраджумну и улетел с ним на планету Господа Брахма, Сатьялоку, чтобы пригласить Брахму возглавить церемонию установки божества в храме. Lord Brahma agreed. He said, yes, you return, I'll come along just now. Царь Брахма сказал, да, я сейчас, вы идите, и я следом за вами сейчас тоже. So then Narad Muni, before the king,
back to earth and then flew away. И Нарада Муни тогда вернул царя на землю и улетел. So, the king arrived at his newly constructed temple. Царь вернулся к тому самому месту, где он построил грандиозный храм. And he walked in, and there waiting for him was a priest. И он вошел в храм, и там стоял жрец. The priest's name was Vishnu Sharma. Жреца звали Вишнушар. The priest said, "You appear to be a great noble person. Who are you?" И жрец сказал: "О, вы выглядите как великая личность. Кто вы?" Indrajumna Maharaj said, "I am Indrajumna Maharaj, the king of the whole world." Кто я? Я царь Индрajumna, император мира. Where's my general Yudhavir? And where's my priest Vidyapati? Где Юдавир и Видьяпати? So that Brahmin, Vishnu Sharma said, "Well, actually the emperor of the world is Galamadav Maharaj." А Вишнушар сказал, как-то странно, потому что на самом деле император мира это Галамадов Махарадж. So Jamuna said, "What are you talking about? Ты что, с ума сошел, сказал Индрajumna Махарадж. I built this temple." Какой Галамадов? Я построил этот храм. That priest Vishnu Sharma said, "Actually this temple was built millions of years ago and it was buried under sand. And the king Galamadav, he excavated it and completely restored it to its former glory." Жрец сказал, на самом деле этот храм был построен миллионы лет тому назад, но позже руины храма оказались под песком, и царь Галамадов провел реставрационные работы и снова открыл этот храм. So, even though the theory of relativity was only discovered just over 100 years ago, in the Vedas, thousands of years ago, there's explanation about time dilation. Несмотря на то, что мир узнал о теории относительности лишь в прошлом веке, в Ведах уже существовали понимания об относительном времени на разных планетах. So only 12 minutes on Lord Brahma's planet is thousands of years on Earth. So while Indrajumna Maharaj was there requesting Lord Brahma to come for the installation, millions of years passed here, and everyone he knew was dead and gone. То есть время протекает по-разному на разных планетах, и так как 12 минут на планете Господа Брахмы, это тысячи лет на планете Земля, и пока Индрajumna ждала аудиенции с Брахмой, чтобы попросить его принять участие в установке божества, на Земле уже прошло множество сотен But Indrajumna Maharaj didn't know. It was a little logistical detail he'd overlooked. Это маленькая подробность, о которой никто не подумал, и Индрajumna Махарадж ничего об этом не знал. So then, Indrajumna Maharaj said, "Who is this Galamadav? Take me to this Galamadav Maharaj. We'll see who he is." Ничего не понимающий царь сказал: "Ладно, я не знаю, кто этот Галамадов, отведи меня к нему, я сам с ним поговорю." So then Indrajumna came face to face with Galamadav. He said, "I am Indrajumna Maharaj, emperor of the world." Индрajumna Махарадж подошел к этому царю Галамадову и сказал: "Я император мира." Galamadav said, "I am Galamadav Maharaj, emperor of the world." Галамадов сказал: "Нет, это я император мира, Галамадов." Everyone knows Indrajumna Maharaj died thousands of years ago. You, sir, are an impostor. Да вы просто самозванец. Индрajumna Махарадж умер уже тысячи лет тому назад. So they began to quarrel with each other. Они стали ссориться. And Indrajumna Maharaj was just about to draw his sword and they were going to fight. Индрajumna Махарадж уже потянулся за своей саблей и готовил вступить в рукопашную битву с этим And just as Галамадом. the fight was about to break out, they heard a sound. Вдруг они услышали какой-то звук. Ram! 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 It was a crow. Они услышали ворона. But not an ordinary crow. Необычного ворона. This crow was a very ancient associate of Lord Ramachandra. It was Kakabhushandi. Это был особый ворон, Какабушанди, спутник Господа Рамы, который живет он долгожитель, Какабушанди живет миллионы лет. So Kakabhushandi lives for millions of years. So he's considered to be the foremost historian because he saw everything firsthand. Он главный историк мира, потому что он действительно видел все и знает все. So when the two kings were about to fight, Два царя уже, которые готовы были драться, and then they heard the sound, Ram! Ram! услышав этот звук Рам-Рам, Indrajumna Maharaj said to Galamadav Maharaj, he said, "You
have been saved by the holy name. Я слышу про брат, Tirtha Махарадж сказал Раману: «Сэр, вас спасло святое имя». This has a double meaning. Двойное значение. So then Boshandi, he said, I have been sitting in this tree for thousands of years. Бошанди сказал: «Я тут сижу уже тысячелетия на этом дереве. And I have seen everything. Я все видел». Then Kaka Boshandi, he jumped down from the tree. И спорхнул с дерева, как Бошанди подлетел к царям. And then he bowed down to Indrajumna Maharaj. И поклонился царю Индрajumne. He said, you are the king, the great devotee who built this temple. Он сказал: «Вы император, великий преданный, который построил этот храм». Indrajumna Maharaj said, yes, yes, where's my Vidyapati? Индрajumna сказал: «Это я знаю, а где мой Видьяпати? Where's his wife Lalita? Где его жена Лалита? And that cranky old Vishwavasu? И вредный отец Лалиты Вишвавасу, где они все? And where's my faithful general Yuttavir? И где мой верный генерал Юдавир?» So Boshandi said, Бошанди сказал: when you went to Brahmalok, they were all waiting for you to return because you promised you would come back for the installation. И как Бошанди стал рассказывать: «О царь, когда вы отправились на Брахмалоку, все вас ожидали с нетерпением вашего возвращения, потому что все ждали, когда же вы вернетесь в Брахму и установить божество». While Vidyapati was waiting for you to return, he was doing fire sacrifices and praying, oh, may the king return safely. Swaha, swaha. Все не понимали, почему вы так задерживаетесь. Видьяпати каждый день проводил вашу честь яги, чтобы все было хорошо, благоприятно с вами, вы поскорее вернулись. Kaka Boshandi told Indrajumna Maharaj, everyone was criticizing you, everyone was speaking ill of you. Oh, he'll never come back, he's gone to heaven, he's not coming back. И как Бошанди сказал, через некоторое время все стали критиковать вас, плохо говорить о вас, говорить, что вы уже никогда не вернетесь на землю, зачем вам в Израиль возвращаться с высшего плана существования обратно сюда. But Vidyapati was so faithful, he never gave up hope. Видьяпати никогда не терял веру в вас. For his whole life he was doing sacrifices and praying that you would return. До конца жизни проводил яги, день за днем, и молился о вашем скором возвращении. He kept the flames of the yagya fire burning, but at the last moment he died, and then his yagya fire went out. Он не разрешал, позволял пламени яги потухнуть. Каждый день он поддерживал этот огонь, и лишь только уже с его последним выдохом это пламя потухло. Maharaj said, what happened to Vishwavasu? Махарадж спросил: «А что случилось с Вишвавасу, свинопасом?» Kaka Boshandi said, he was waiting in separation from his beloved Nilamadav. Как Бошанди сказал, он умирал в разлуке со своим любимым Ниламадовым. And finally went mad, and he went back to the forests where the previous temple had been. Через некоторое время эта разлука сломала его, он сошел с ума и отправился обратно в джунгли рядом со своей деревней. And there was a forest fire. Там начался лесной пожар. And considering the forest fire cooler than the heat of separation from Nilamadav, he became mad, and chanting the holy name, he just disappeared into the forest fire. И он He was never seen again. Он предпочел сгореть в этом лесном пожаре, чем мучиться в пламени разлуки со своим Ниламадовым, и, произнося имя Ниламадова, он бросился туда, в этот пожар. Indrajumna was very moved. Индрajumna уже очень расстроился, он был очень растроган этим. Now you may know some devotees and you may think of some faults in them. But if they were to die, then you remember, oh, actually they did so much seva. Сейчас вы можете... Then you realize how great are Vaishnavas. Вы сейчас, может, небрежно к кому-то из преданных относитесь, или недолюбливаете их, или не очень уважаете, но вы сами увидите, как только этот человек уйдет из вашей жизни или умрет, вы сразу припомните, сколько хорошего этот Вайшнав сделал, сколько севы, и вы совершенно по-иному взглянете на него. Нужно ценить Вайшнава. Even though Indrajumna Maharaj and Vishwavasu, they had their differences, but still, it was very sad to hear what happened to him. Индрajumna и Вишвавасу, конечно, имели свои личные взгляды на некоторые вещи, но все равно Индрajumna уже полюбил Вишвавасу.
he said, oh, and what happened to my very faithful general Yuddhavir? Затем царь спросил, что случилось с твоим верным генералом Юдавиром? Kakavashani said, Your Majesty, in your absence, another king came with a huge army and attacked your kingdom. Капушани сказал, пока вы отсутствовали, другой царь пришел с огромными армиями атаковать ваше царство. There was a huge battle, and Yudhavir died bravely fighting to protect your kingdom. Произошла кровавая битва, и Юдавир до последней минуты жизни защищал ваше царство. Indra Maharaj was very caught up. He was feeling so much pain about this. He said, when will I ever find such friends as Vidyapati and Vishwavasu and Yudhavir ever again? When will I ever get the darshan of Lord Jagannath? Seeing Indra Maharaj weeping, then Galamadav, the new king, and his priest Vishnu Sharma, they were completely convinced it was actually the Indrajumna Maharaj from thousands of years ago. And they fell at his feet and said, Your Majesty, please forgive us. Когда Галамадов увидел состояние, реакцию царя Индраджумны, он наконец-то уверовал, что он и есть действительно этот легендарный царь Индраджумна Махарадж из прошлого. И он и Вишну Шарма жрецами припали тогда к ногам царя. How can we serve you? Признали себя его подданными и спросили, как мы можем служить вам. So then the king, he was weeping, and he took a straw mat and he came here to the shore of the ocean, and sitting down facing the ocean, he began to fast. И царь, очень расстроенный царь, взял циновку из соломы, пришел сюда к берегу океана и сел тут и начал поститься. He said, This is it. Он сказал, все, это конец. Now it's all over. Уже больше ничего. I will not eat or drink ever again until Lord Jagannath gives me his darshan. Я больше не буду ни кушать, ни спать, ни пить до тех пор, пока Джаганнат не явит сюда. If I don't have the darshan of Lord Jagannath, then just keep it. Please, keep it. If I don't have the darshan of Lord Jagannath, then I will die. Если мне не посчастливится увидеть Господа Джаганната, я просто тут умру. And Indrajumna sat down exactly here И на этом месте Индрajumna Махарадж сел. and prayed, Oh Lord Jagannath, kindly appear before my eyes. И стал молиться, о Господь Джаганната, милостиво яви себя моему взору. Jagannatha Swami Nayana Bhattagami Bhavatu me. 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 When you remember your Gayatri mantras, you should remember like this. Oh my Lord, I will die if you will not appear before me. Ритуать Гайатри мантры нужно в таком настроении. Господь, я умру, если ты не явишь себя мне. If someone will remember the Diksha mantras in this mood, very soon they'll attain mantra siddhi. Человек, который пометует свои дикша-мантры в таком настроении, очень быстро достигнет совершенства мантры, мантра сидхи, And they'll have darshan of the Ishtadev. и увидит своего Иштадева. So then, there was an Akashvani, aerial voice. Царь услышал небесный голос. The voice said, Do not worry, I will appear from the ocean. Голос сказал, не беспокойся, я явлюсь из океана.
and you will at Banki Mohan, рядом с Банки Моханом. and you will be able to see me. И ты сможешь увидеть меня. So the king was praying and meditating here. И обнадеженный царь продолжал молиться и медитировать тут. With all his ministers and his army. Армия, министры, и все были тут. And then a miracle happened. They saw in the distance, there was a huge red log of wood slowly floating towards the beach. И затем произошло чудо. Все увидели, как вдалеке от берега плывет огромное бревно, то есть огромный ствол дерева, красный стал подплывать к берегу. And it came closer and closer to them, and then get lodged in the sand, right at the edge of the shore. Ствол подплыл поближе к берегу, и затем часть его как вынесла на сушу, он закрепился, застрял в песке. When they looked closely at this huge log of wood, there were some marks on the wood. Присмотревшись к дереву, все увидели там такие They could clearly make out the mark of the chakra, the conch, the lotus flower, and gada, the cloud. символы. Они увидели символ лотоса, чакры, гады и раковины. So the king, he called his soldiers, so take the log out of the water. Царь сказал: поторопитесь, вытаскивайте дерево из воды. So the whole army tried to move the log. They brought elephants even and put ropes around it, but it wouldn't move. Вся армия пыталась двинуть с места, вытащить бревно на сушу, но это не удавалось. Они даже вовлекли слонов, но все равно бревно оказалось настолько тяжелым, никто сдвинуть с места его не мог. So the king came back to his camp. He was sitting down. Царь вернулся в свой лагерь и присел, So what do we do now? думает, что теперь делать. The log of wood has appeared, but we can't move it. Наконец-то этот ствол явился, но сдвинуть мы его не можем. Then suddenly, out at the beach, he could hear a crowd roaring. И вдруг он услышал шум толпы, такой радостный вопль. Jai! 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 The king was surprised. He thought, what's going on? Услышал радостные вопли какие-то с пляжа, чтобы толпа ликовала, там он бросился туда посмотреть, что происходит. And he ran out to the beach. Он выбежал туда на пляж. And there he saw there was one big burly man, like a bear. Одного коренастого дядечку там. And he himself, with one hand, he had lifted up the log and brought it onto the land. Одной рукой, как оказалось, схватил это бревно и вытащил его на сушу. King asked, who are you? Царь спросил его: вы кто? He said, my name is Virabhadra, Он сказал: меня зовут Вирабхадра. and I am the king of the Shabras, Я царь big farming tribe. Я царь свинопасов. So it was thousands of years later, and the current present king of the pig farming tribe was named Virabhadra, И теперь and he was the only one who could move the log. главарь этого племени свинопасов, Вирабхадра, он единственный, кому оказалось под силу справиться с этим бревном. So he carried the log to the palace of Gundicha, that is the king's wife Gundicha, and we're going there today, not the next place, but the place after that, we're going to Gundicha today. И тогда Вирабхадра сам отнес это бревно во дворец Гундича, супругу царя, ее назвали Гундича, и мы тоже с вами сегодня посетим этот дворец. And the king called the craftsmen, carpenters, and asked them to make a deity. But when they took their tools, as soon as they touched the log, their tools broke. Царь призвал разных ремесленников, тех, кто работает с божествами, и каждый раз кто-то приходил, чтобы они вырезали из этого дерева форму, игру божества. Но каждый раз кто-то касался своими инструментами этого дерева, инструменты тут же ломались. The log was harder than their iron tools. Этот ствол казался тверже, чем металлические инструменты, So then, one и крепче. old but very beautiful Brahmin came there and introduced himself to the king. Вдруг один пожилой, но такой сияющий дедушка Брахман подошел к царю, представился. That old Brahmin said, my name is Ananta Maharana, Он сказал: меня зовут Ананта Махарана, and I can carve this deity. я могу изваять для вас божество. But you have to close the doors and lock them. Но я буду работать в уединении, вы должны запереть двери и не впускать никого. It will take me 21 days. Мне нужно 3 недели, 21 день. So I will lock the doors from the inside
And no one should try to come in for 21 days. Promise. Поэтому вы должны мне пообещать, что я закроюсь изнутри и буду работать с этим стволом, но никто не должен меня беспокоить, и никто не имеет права входить ко мне. Пообещайте мне. After 21 days, I will open the doors and you will be able to see the Vigraha. То есть не надо думать, ничего, волноваться обо мне. Через 21 день я сам открою двери и выйду, и покажу вам You can божество. put him on a rat, on a chariot, and take him to the temple. So from Gundicha to the temple. And this would be the first Rath Yatra of Lord И Jagannath. вы можете потом усадить божество на колесницу и отвезти в храм. То есть это была бы первая Ратха-ятра в истории. The king said, yes, I'll obey your instructions. I promise I will not open the door. Царь сказал, конечно, конечно, обязательно, я беспокоить вас не буду. So, who was that Brahmin? Кто был этот брахман? Was Lord Jagannath himself in a disguised form. Это был сам Господь Джаганнат в облике человека. Because the Upanishads say, Nayam Atma Pravachanena Labhyo Na Medya Na Bahuna Srutanina Ye Meve Se Vrinutu Tena Labhyas Tasyas Atma Vivrinute Tanam Swam. The Supreme Lord cannot be realized by vast intelligence, by study of the Vedas. Потому что Шастры говорят, что Господа невозможно осознать ни изучением священных писаний, ни с помощью обширного интеллекта, by austerities or giving learned discourses. ни с помощью разумной проповеди, ни с помощью изучения. The Supreme Lord is only seen by that person to whom He reveals His own body. Господа узреет только тот, кому Господь сам явит свое тело. Vivrinute Tanam Swam. When the Lord reveals His own body, only then He is seen. So Lord Jagannath himself in a disguised form came to manifest His own form in this world. Господь станет видимым, когда сам Господь явит себя. То есть сам Господь Джаганнат пришел в облике этого брахмана и предложил изваять божество, явить себя всем. So they closed the door, locked it on the inside, and they could hear. И тогда ремесленник заперся изнутри комнаты, и все слышали там стук его инструментов, как он вытачивает их. For 14 days they heard him working away, but then the sound stopped. 14 дней они слышали шум изнутри этой комнаты, потом там все затихло. Indra Maharaj said, I can't hear any sound inside. Индра Махараджа беспокоился, он сказал, что-то там подозрительно тихо. We didn't put any food in there. Мы же не дали ему никакого продовольствия. I just realized he didn't have anything to eat or drink for 14 days. Maybe he's dead. Только сейчас меня осенило, что мы ему не дали ни просада, ни воды, он там уже 14 дней голодный сидит. हरे कृष्ण मंदिर का प्रवेश का रास्ता इधर है. So Vishnu Swami said to the king, "Oh, Your Majesty, don't open the door. Please don't open the door." Вишну Шарма сказал, давайте не будем, давайте. Он попросил нам оставаться сам 21 день, поэтому нельзя открывать дверь. There must be some mystery behind this. Явно тут кроется какая-то тайна. Only open it after 21 days, not before. Нам нельзя туда входить, пока не прошло 21 день. Indra said, but if we don't open the door now, the Brahmana may die and then we'll be guilty of the sin of Brahmahatya, the sin of killing a Brahmin. Индра Махарадж сказал, если мы сейчас туда не зайдем, и он умрет там от голода, то мы будем повинны в убийстве Брахмана. Indra told Galamadav Maharaj, open the door now. Индра сказал Галамадаве, давай, открывай двери. Galamadav Maharaj said, but he told me not to open it. Галамадав сказал, он запретил нам беспокоить его. So then, Indra Maharaj asked him again and again and finally persuaded him. Индра Махарадж настаивал снова и снова взломать двери, и наконец-то Галамадав согласился. So he called some carpenters and they broke open the door. Они призвали туда ремесленников, и они сломали двери. And forcibly they went inside. И зашли внутрь. And when they got inside, that Brahmana, Ananta Maharana, was nowhere to be seen. Когда они зашли внутрь этой комнаты, вдруг Брахмана там не было. But there were 4 deities: Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan. Jagannath, Baladeva, Subhadra и Sudarshana Chakra.
But they were not finished. Но они были незавершенными. Their faces were just like a curve. И все было не выточено, не законченная работа. Лица были Their arms were сделаны. just like this with no hands and fingers. Ручки были еще короткими, просто обрубки без ладоней. They had no feet. Ног не было, стоп. Nothing was complete. То есть была незаконченная работа, So then незавершенная. Indrajumna Maharaj began to condemn himself. Oh, what have I done? И Tirtha Махарадж стал тогда впал в самобичевание, стал сокрушаться, что же я I наделал. committed a great offense by breaking my promise, and now the deities are not complete. Как я глупо поступил, сам нарушил свое слово, а теперь еще и божества не закончены. Then the king said, now my whole life this is the last disaster. Я подумал, это последняя капля уже, вся жизнь так неудачно сложилась. I am never going to have darshan of Lord Chakra. Мне уже явно не светит даршан Господа Джаганата после всего этого. And he thought I should just die. Лучше уже умереть прямо сейчас. But then they heard arrow voice. Lord Jagannath himself was speaking. Но затем они услышали, как Господь Джаганнат заговорил с ними. Indrajumna Maharaj, О царь Индрадюмна, I am Jagannath Dev. я Джаганнат Дев. I am eternally present in Purushottam Puri Dham in this form Я вечно в этой форме пребываю в Пурушоттам Даме, to fulfill the promise of the Vedas. чтобы исполнить желание предсказания вед. The Vedas say, Apani Pado Javano Grihita, the supreme truth, has no hands, but he accepts your offering. He has no legs, but he travels here and there to see his devotees. Потому что веды говорят, у Верховной истины нет рук, но он принимает подношения всех. У него нет ног, но он странствует повсюду, чтобы посмотреть на своих преданных. It is my desire to manifest in this form. Я сам захотел в таком облике появиться. When the pure devotees look at me, they see me as Shyama Sundar playing a flute on the bank of the Jamuna. Чистые преданные, взглянув на меня, в этом облике все равно видят меня как Кришну Шьямасундара, который играет флейту на берегу Ямуны. Now take me to the newly constructed temple, newly few thousand years ago. Который играет на флейте. А теперь отводи меня в новый храм. Новый в кавычках, потому что он был построен тысячи лет. Begin my service there. Все, поэтому немедленно уже устанавливай меня скорее в моем храме и начинайте служить мне. Now you may remember that Lord Brahma promised he would perform the installation ceremony when the time was right. Но, как вы помните, Брахма пообещал поучаствовать в установке божеств. So then they heard the sound. And the swan of Lord Brahma descended from the sky with his associates. Звук взмахов крылья лебедя Господа Брахмы, и Господь Брахма приземлился, And Lord Brahma got down from his swan. сошел со своего He лебедя said, is everything ready for the inauguration of the temple? и спросил, все готово к установке божеств? Indrajumna Maharaj happily said, yes. Индрадюмна радостно ответил, Finally. наконец-то все готово. So then Lord Brahma said, then call Vishwavasu and Vidyapati to carry the deities. И тогда Брахма сказал, тогда призовите Вишвавасу и Видьяпати, чтобы они несли божество. Indrajumna Maharaj, remembering his old friends from thousands of years ago, Услышав имена своих дорогих друзей, he said to Lord Brahma, if only I could call them. Индрадюмна Махарадж сказал, если бы я только мог их призвать. Lord Brahma said, can't you see them? Брахма сказал, что ты их не видишь? Indrajumna Maharaj said, I am seeing them at every moment in the core of my broken heart. Индрадюмна сказал, ежесекундно я вижу их лица в моем разбитом сердце. Lord Brahma shook his foreheads. Брахма покачал своими головами, These human beings, ах, эти смертные, they can't see anything. ничего не видел. So then he took some water from his kamandalu Взял водичку из своего кувшина, and he sprinkled some water on Indrajumna Maharaj я пропил водой Индрадюмну, and on the new priest of Galamada, Vishnu и Sharma. на нового придворного жреца Вишну Шарму. Being touched by the water from the kamandalu of Lord Brahma, Indrajumna looked at Vishnu Sharma and said, "Ha, Vidyapati, it's you!" Проплётной водой из горшочка Господа Брахмы, Индрадюмна взглянул на Вишну Шарму и тут же
увидел перед собой Видьяпати. Он закричал: Видьяпати, так это ж ты! Vidyapati looked at the king and said, "Oh, it's you. Вишну Шарма посмотрел на царя и сказал: о, ваше высочество, это вы! Is this true? Am I dreaming? Это что, мне мерещится это такое сновидение? I was waiting for you for so many years, swaha, swaha, doing yajnas for you to come back. Finally, you've returned." Я вас так долго ждал, каждый день проводил яги для вас, и наконец-то вы вернулись. So then Indradyumna Maharaj and Vidyapati, they embraced each other and they were crying in ecstasy. Индродиона, Видьяпати, они слились в объятиях. Indradyumna Maharaj said to Vidyapati, I'm back. I would never let you down in our mission to find Nilamadhav. Индродиона сказал: конечно, я вернулся, я бы никогда вас не кинул в этой миссии, в нашем совместном поиске Ниламадавы. So then, the Lord Brahma took some water from his kamandalu and sprinkled it on King Galamadhav. Брахма потянулся снова к своему кувшинчику и окропил водой царя Галамадова. Then Vidyapati and Indradyumna Maharaj looked at him. Видьяпати и царь Индродиумна посмотрели на Галамадова Yudhavir! и закричали в один голос: Юдавир! Indradyumna Maharaj said, Yudhavir, are you not going to salute me? Индродиумна Маharaj сказал: Юдавир, ты что, не собираешься приветствовать меня, отдать честь мне? So that person who thought he was a king before, he said, Your Majesty, is that really you, my noble king? Галамадов сказал: ваше высочество, это действительно вы? Or am I being tortured by a vision in a special hell where those who cannot protect the kingdom of their master go to? Who fail to protect the kingdom of their master? Ваше высочество, это действительно вы, и меня просто в аду терзают миражем, этим видением. Я тут оказался в этом году для особых личностей, для тех, кто предает своих царей и не может защитить их царство. Indradyumna Maharaj said, I know that you can never fail in your duties, Yudhavir. Царь сказал: меня не надо убеждать твоей верности, Юдавир. Я знаю, насколько ты предан мне. Yudhavir looked at himself and saw he was dressed as a king. Юдавир посмотрел на себя и увидел на себе царские одежды, Then he took off the crown. снял корону. And his owner said, what is this? Is this a joke? Что за шутка? Он сказал: что это за маскарад? Кто это на меня нацепил? Стал Indradyumna Maharaj said, no, it's a reward for your noble deeds. Юдавир сказал: это не шутки, это на самом деле награда за твое доблестное поведение. So then Lord Brahma took some more water from his kamandalu Брахма снова полез в кувшинчик за водой and he sprinkled it on Virabhadra, the Shabara king. и окропил Вирабхадру, этого главу племени свинопасов. Then he looked around. Он посмотрел вокруг себя. He was Vishwavasu И before. это был Вишвавасу. He said, what? I'm again here in this world? О, нет, я снова тут оказался. When I entered that fire, I thought Nilamadhav was going to take me to his lotus feet. Я надеялся, войдя в этот весной пожар, что уже больше мне сюда приходить не надо будет, что Ниламадхав навсегда меня заберет к себе. Indradyumna Maharaj said, you are at his lotus feet. This Lord Jagannath is your Nilamadhav. А Индродиумна сказал: ты так оказался в лотосных стоях Ниламадхавой, потому что Джаганнат это и есть Ниламадхава. So then, Vidyapati turned to his wife. Видьяпати повернулся к жене. So in that life, he was Vishnu Sharma, То есть в этой жизни он был Вишну Шармой, and he had a Brahmin wife. у него была жена Брахма. So then he said to his wife, Он сказал жене, because he figured out by он now, уже догадался. he said, Lalita, give pranam to your father. Сказал: поклонись отцу, Лалита. His wife said, I'm the daughter of a Brahmin, I'm not going to bow down to a pig farmer. Жена возмутилась, сказала: извини, дорогой, я дочь Брахмана, с какой стати я буду свинопасу какому-то кланяться? Then Lord Brahman took another handful of water Брахма снова зачерпнул горсть воды, and sprinkled on her. брызнул на жену. Oh, father, it's you! And she fell down at the feet of Vishwavasu. Папочка, это ты! So then Narad Muni, he said, oh Vaishnavas, Нарада Муни сказал: о, Вайшнавы, even though thousands of years have passed, несмотря на то, что прошли тысячелетия, and all of your bodies have changed, и ваши тела изменились,
but your love, your bhakti remained the same. Но ваша любовь и бхакти осталась прежним. Because transcendental prema is beyond time, it is unbreakable in all circumstances. Потому что трансцендентная любовь, она вне времени и обстоятельств. Because you are all the eternal servants of Lord Jagannath, then there is no chance that you can ever remain separated from Him or separated from each other. Так как вы вечные спутники Господа That is spiritual family. вас невозможно разлучить с Господом и невозможно разлучить друг с другом, потому что вы вечная духовная семья. So then Lord Jagannath himself spoke. Тогда Джаганнат вмешался и уже заговорил сам. He said, please carry out my orders to take me on a rat cart to the temple. Он сказал, послушайте меня сейчас, я хочу, чтобы вы меня посадили на колесницу и отвезли меня в храм. Vishwavasu and Vidyapati will worship me along with Vidyapati's two wives, one Shabara wife and one Brahmin wife. Служить мне будут Вишвавасу и Видьяпати. И Видьяпати уже две жены. Жена Брахман и жена Лалита Свинопас. То есть his Brahmin wife, those descendants will serve me every day, various services in the temple. Потомки Видьяпати, то есть дети от его жены Брахман, каждый день будут служить мне в храме. Oh, and from his Shabara wife, Lalita, that side of the family, they will serve me during the Rath Yatra festival. А дети, которых Видьяпати родил Лалита, будут служить мне во время праздника Радха-ятры. And Snan Yatra. Исключительно они будут служить мне во время праздника At that time, Радха-ятры. only they will serve me, no one else. И Снан, то есть вот эти потомки свинопасов, единственный, кому будет дозволено служить мне в эти недели. Indrajumna Maharaj prayed, Oh Lord Jagannath, I want a boon. Индрajumna взмолился, я хочу благословения, Господь. Yes, what do you want? Что ты хочешь? I desire that I'll have no sons in my dynasty. А я хочу, чтобы у меня никаких детей Or не было. daughters. Ни дочерей, ни сыновей, чтобы у меня не было I детей. don't want any children at all. Не хочу никаких детей. Lord Jagannath smiled. Джаганнат заулыбался. You can see. Видите, он еще до сих пор He улыбается. said, Why don't you want any children? А почему ты детей не хочешь? Indrajumna Maharaj said, Oh, after I die, they will quarrel over money. Он знаю этих детей, сказал Индрajumna, как только я умру, они тут же будут склончить. They'll have no interest in serving you, but they'll tell everyone to come and give pranami and they'll take it for themselves. Будут ссориться из-за наследства, служить тебе не захотят, просто будут выставлять тебя чтобы собирать пранами и потом тратить на себя эти They'll деньги. think that Jagannath is my property. Они будут относиться к тебе как к собственности. So I don't want that to happen. Поэтому я не хочу, чтобы такое произошло. And I'm praying for another benediction. И это одно, а я еще кое-что хочу. That everyone who will have your darshan, Чтоб любой, который умеет тебя, everyone who will hear the kata of your appearance, любой, кто услышит историю твоего появления, and everyone who will pull the ropes of your chariot, любой, кто потянет за канат, к которому привязана твоя колесница, that you will bless them all with the Shuddha Bhakti, pure transcendental love. что ты дашь всем этим людям чистую трансцендентную любовь, Шудха Бхакти. Lord Jagannath said, Tatastu. Джаганнат сказал, татасту. Это будет Jagannath Deva ki! Shiva Gurudev ki! Then they were put on the chariots and it was the first Rath Yatra festival. И Джаганната усадили тогда всем торжественно на колесницу и повезли в храм. Это была первая Радха-ятра, праздник колесниц. So this is the wonderful history of the appearance of Lord Jagannath, Это удивительная история явления Господа Джаганната. by which he drowns the whole world in pure love. И вот он погружает этой историей в сердца всех людей в океан любви. You are most fortunate to come here to this very place where he appeared from the Вы ocean. неописуемо удачливы, что вы пришли к этому месту у океана, из которого явился Господь. All devotees can give pranami here, and from here we'll have darshan of my Gurudev in the room from which he went to Goloka Vrindavan, and then from there we'll continue to Gari Hanuman, and then by our vehicles we'll go to Gundicha.
Сейчас вы можете, мы завершаем программу в этом храме, мы предлагаем поклоны, оставляем пранами, и затем мы отправимся вот в это здание, посетим комнату моего Гурудева, место, в котором он ушел в Нитя Лила, и вернулся в Нитя Лила. Махарадж Индрджумна ки, Vidyapati ki, Vishwavasu ki, Lalita ki, Yuddhavir ki.